There we go. 声で聞こえるはずだ。Sorry guys. It took me, I had to restart my PC because of my mic issue, and then I thought I fixed it, but then I forgot to check it when I started because I was in a rush. お花ピー、ちょっとマイクがね、定期的にね、めっちゃめんどくさいんだけど、毎回ね、インプットが変わっちゃうんだよね、パソコン始めるたんびに。でそれを毎回やるのがマジでうざい。ミュートとかじゃなくて、ただマイクの設定が、パソコンを消すと、なんかおかしくなるっていう、うざいです。I hate it. I hate how it does it every single... It happens like every week, at least once a week. I don't know why. But anyways, now you guys can hear me, right? Oh, and hold on. Why is the BGM all messed up? There we go. これでいけるはずだ。Okay. Alright, じゃあやっていきましょう。So, we finished, or we kind of finished all the states that I wanted to go through. So I'm still like deciding whether we want to go back to the States or do like something else. So yeah. 字幕が何？あ、本当だ、字幕が変わってない。あー、this is so annoying. Okay. There we go. 35 plus other states, I know, that are uninteresting, right? So like, I don't know. So today I decided to make a story about going to a Japanese summer festival because I thought that would be like a cute story idea. But after that, I'm gonna start running out of ideas, story ideas. So you guys are gonna have to help me. アメリカのいろんな州行く話やったじゃん。でもある程度もうやったんだよ。他にもう残ってる州はなんか申し訳ないけど田舎の州ばっかりだからつまんないかなと思って。で、そしたら今後どんなお話やっていこうか。食べ物系の以外で何をやるかが思いつかなくて。みんながつまんないのでもいいからアメリカのこともっと聞きたいだったら他の州とかやってもいいんだけど、なんか田舎の州かでも田舎かわいそうっていう感じだったらなんか他のお話でもいいんだけど何がいいのかなっていうので思いつかなかったから今日はとりあえず日本の夏祭りに行くお話書いたんだけど今後どういう話がいいかなっていうのでちょっと悩んでるので何かねみんなこういうのいいんじゃないみたいなのがあったら募集中です。はい。But yeah, so, anyways, why don't we get started to today's story then? So, for me, it's still summer because it's hot. If it's hot, that means it's summer. And technically, I Googled it. And Google said the end of summer is September 22 for, countries in the area where it's like, hot during this time of the year. So apparently it's still summer even though it's September. So yeah, we're gonna talk about me going to a Japanese festival. I was thinking about maybe the next story could be also going to like an American festival, but then after that I'm gonna be running out of ideas for sure. But yeah, アメリカの行事とかイベントが季節ごとに聞きたい。確かに季節にね合わせてならいいんだけど今は限られてくるから。I thought it would be fun for it to make some silly stories about Telemeter, but it might be far from what you want to do yourself. Like I do want to make it like a story that's like kind of easier for everyone to kind of like keep up on. Cause I don't want to make it too what's it called in English, like too 身内ネタいや身内ネタっぽくなりすぎるのはちょっと初見さんとかね見にくいから嫌だなと思ってたから一般的な人でもわかるような感じの話
アメリカにとどまる世界旅行でもいいんだけど、そしたらなんかのぴが質問されても答えられないなと思って、なんかっていう問題があるから、質問タイムって来た時に先生なんとかなんですか、意外と英語のことじゃなくて場所とかその文化の質問とかされそうだなと思って、でもそんなこと聞かれても分かんねえよでも自分でググれかすってなるからさそれでもいいならそれでもいいんだけど、 But yeah, I'll think about it. ちょっと考えときます。定期的にみんなはなんか提案があったらコメント、アーカイブのコメントにでも入れといてくれれば、はい、助かります。じゃあやっていきましょうか、今日の話。 Alright, let's get into today's story. 今日はね、まだ暑いので、夏ということで日本の夏祭り1個話なので、これは割とみんな聞き取れたりなんとなくわかるのではないかなと思うので、ちょっと読んでいきましょう。 Alright, so starting to story time. For any EN viewers here that where you haven't watched any of these streams, this is a stream where I help my Japanese viewers improve their English listening and comprehension skills a little bit. So I read a short little story that ChatGPT helped me write, and then we just like learn new words and go over the story and things like that. So even if you are a native English speaker, feel free to stick around and help my Japanese viewers learn English. So yeah, just have a chill time. Yes. じゃあやっていきましょう。ちょっと待ってね、これか。Alright, we are going to start. じゃあ読みます。いきますよ。And as always, ツイッチの方でね、字幕あるので、日本語字幕など必要な方はツイッチの方に今のうちに移動してください。Is this story continued? No, it's a new story every single time. It's like a mini 5-minute story that I make for every stream, so don't worry about that. Don't worry. Yes. And Twitch is for anyone who needs Japanese subs. So, はい、じゃあ始めます。いきますよ。Alright. Nobi, a young witch with golden blonde hair and bright green eyes, was excited for her first summer festival in Japan. Wearing a colorful yukata, she held her hand as the two of you stepped into the festival grounds. Lanterns glowed all around, and the sounds of laughter filled the air. Your first stop was goldfish scooping. Nobi took the little paper scoop and grinned. She whispered a small spell, and the goldfish seemed to glow, making them easier to catch. Just as you thought you had one, a slippery fish splashed Nopi's sleeve, making you both burst into laughter. Next, you headed to the shooting gallery. With toy guns in your hand, you aimed at the targets, but Nopi couldn't resist adding a touch of magic. Her darts floated in the air, spinning around before landing nowhere near the targets. The crowd chuckled as Nopi's cheeks turned red, and she quickly canceled the spell. At the ring toss, things didn't go much better. You tossed a ring, just missing the bottle. Nopi tried her magic again, but instead of guiding the rings, they began floating around her head like halos. You laughed so hard that even the vendor shook his head with a smile. After all that fun, the smell of food called to you.
You both grabbed some takoyaki, enjoying the crispy, savory balls filled with octopus. Nobi tried yakitori skewers, happily munching away. For dessert, you had shaved ice, but of course, Nobi couldn't help adding magic to it. Tiny snowflakes spun above her ice, drawing curious looks from others nearby. As the night grew darker, it was time for fireworks. You and Nobi found a spot on a grassy hill to watch. The sky exploded in colorful lights, and Nobi whispered another small spell. The fireworks began to shimmer with golden sparkles, like stars enchanted just for you. The display was so beautiful, you couldn't tell where the magic ended and the fireworks began. Walking home under the lanterns, Nobi smiled, her blonde hair catching the last glimmers of the fireworks. "Let's come again next year," she said, eyes shining. It had been a day full of fun, magic, and laughter. An unforgettable summer festival with your magical friend. The end. はい、おしまい。Alright. I'm sure there had to be at least one word that you were able to pick up. まあね、英語が難しくてまだわかんないよって方では絶対に今日は一つぐらい聞き取れた言葉があったのではないかと思いますが、Friend again, yes, but we held hands in a friendly way. In a friendly way. Hi. Alright, so let's go over the story real quick. じゃあお話の流れをね、軽くいきましょう。So, we went to a festival in Japan, and what was I wearing? What was Nobi wearing? で、夏祭りに行ってノビは何を着ていましたでしょうか？ What was I wearing? Same thing as my thumbnail today, but what was I wearing? Today's story sounded like an anime episode. I mean, all Japanese things end up sounding like an anime episode, right? Because anime is real life. Anime is real in Japan. Yukata, very good. Yukata. For those of you who aren't familiar with yukata, yukata is like more of a casual version of a kimono. So a kimono usually is made out of silk, but a yukata is made out of cotton or something. Not a silky fabric, a more casual fabric, like more like clothes. I think it's like cotton or something, yeah. But it's more light-weighted and it's more breathable and much more a casual kind of dress. Very good, yukata kimashita. And next, so first thing that we did, first activity. What did we do? 一番最初にやったアクティビティは何しましたでしょうか？ What did we do? First thing. If I say the word, you guys will probably know. It was something scooping. Something scooping. 何をやりましたか？ What did we do? What did we do? What did we do? 金魚すくい very good, very good. Goldfish scooping. Yes. Goldfish scooping. Very good. Yes. And we didn't say if we caught one or not. But we got a little bit, the water got us wet a little bit. Very good. The next, what do we do? Our next activity, what do we do? 次は何した? It was something about targets and darts, and then I sucked at it. Not yet! まだ食べてないよ. We didn't eat yet. 射的 very good. Yes, 射的しました。射的
shooting gallery 射的ですね so shooting gallery yeah and I was really bad at it next what do we do next what do we do 次何やったかなwe were tossing something right something toss and this one I wasn't very good at it either again why am I bad at everything why is ChatGPT making me sound like I'm bad at everything we did this in our last horror game ダーツじゃないかな射的のところがダーツみたいな話だったけど次 last thing our last activity 最後にやったやつwe talked about the rings I did some magic and the rings looked like halos around my head 輪投げ yes 輪投げです perfect yeah very good 輪投げをやりました and then I sucked at that too and then it was food time what did we eat 何食べましたかご飯タイム we ate 1 2 3 things we had 3 things 3つ食べましたね we had 2 food and then 1 dessert たこ焼き very good what else たこ焼き以外は whatever what else たこ焼き and another one and then dessert what do we have かき氷 yes かき氷 was dessert shaved ice was dessert and yakitori very good yakitori yeah yummy for any EN viewers who are not familiar with Japanese food takoyaki is like a little pancake ball with octopus in it it's a savory thing though so it's not sweet but it's takoyaki is that and then yakitori is just a grilled chicken with a Japanese like soy sauce kind of flavor thingy on it yes and then so shaved ice is shaved ice very good and then the last activity what did we do at the end 最後にやったことは何でしょう what did we do at the very end this was more like looking at something right we didn't really do like physically we didn't do anything but we were looking at something 何をしてました what were we doing at the end This should have been easy. Hanabi. Yes, hanabi. Fireworks. We watched fireworks. Hanabiを見ました. Very good. Good. So this is all very typical Japanese festival activities, right? これはもう夏祭りの定番ですね、全部。だからみんななんとなく聞き取れたりしたのかなと思います。Very good! じゃあ、let's go to our 3 words for today then. じゃあ今日の3つの言葉をやりましょう。First word, this might be a little bit difficult. I don't know. Maybe you guys do know this word. First word is vendor. Oh, I'm gonna read the sentence, so please think of what it means. どういう意味かゲスしてみてください。So the sentence 例文は You laughed so hard that even the vendor shook his head with a smile. So this is the ring toss paragraph, right? 輪投げをしてる時の話ですね。輪投げの時にのっぴが失敗しちゃった時にvendor は、今回は人の説明ですね。これは人物ですね。どういう人物か。この人が、のびが失敗したところを見てめちゃくちゃ笑ったっていう文章ですね。So the vendor. So what is a vendor? What is a vendor? 買うに近いけど今回人ですね。人物ですね。どういう人物か。店主近いかな近い店員そんな感じですね Yeah, it's kind of like employee or like a worker kind of something like that まあ直訳をしますと売り歩く人とか売り主とかこれが漢字なんて読むんだろう行くに商に人なんて読むんだこれなんて読むの How do you read that? まあ今回は夏祭りなので屋台のおじさんみたいなことですよね売ってるその
店員さんなんて言うんだろう、行商人っていうものか、行商人とかってことですね。So vendor, we use this in a lot of different word or situations. So often I feel like we mostly use this word at like festivals or events where there's like food stands or food trucks, and the people there are called vendors. そうなんかお祭りとかなんかイベントとかで屋台だったりフードトラックとかあったりするときに、そういう食べ物系の人たちのことを vendor とかってよく使ったりしますね。vending machine は知ってたからそれに近い。Oh yeah, vending, vendor. I think it's from the same word or the same, 元の同じ言葉だと思います。vending machine は自動販売機です。Yes, very good. Yes, that's what it means. So I guess you wouldn't use this word too often, but if you go out to like an event where there's food, you would probably use this word. 日常的によく使う言葉ではないけど、出かけてなんかイベントとかに行った時に食べ物屋さんがいっぱいあったら vendor とか food vendor とかって言ったりしますね。あとは we use vendor if you're like working and you are partnering with a vendor to make something. I guess if that's what you do with your job. 仕事業界によると思うけど、そういう何かをこういっぱいサプライヤーみたいな時に vendor っていう言葉も使ったりしますね。なので一応いろんないくつかシチュエーションあるけど、一番日常的に使うのはそういうお祭りだったりフードトラックだったりの食べ物屋さんの食べ物 vendor、 food vendor とか一番使いますね。仕事ではベンダーよく使います。日本語でもカタカナでベンダーって言うんだ。じゃあそれと同じ意味ですね。Yeah. So I guess in Japanese they say vendor for certain jobs too. So yeah, that's the same. それですね。Okay. Alright, next word. This word I think you'll use more often. この言葉の方が日常的に使いますね。Savory. Savory. Okay, I'm gonna read the example sentence, so please think or guess what it means. どういう意味か当ててみてください。文章読むので。This is the food paragraph. 食べ物のお話ですね。You both grabbed some takoyaki, enjoying the crispy, savory balls filled with octopus. So this is a word to describe food. 食べ物を説明するときに使う言葉で使われるときが多いですね。Oops. Ignore that. Savory balls filled with octopus. Savory, crispy and savory. So think of what takoyaki tastes like. So what would savory mean? たこ焼きの味を考えたら savory はどういう意味になったりするかな？ Savory. For me, for example, I can also use it in example sentences like Japan has a lot of delicious bread, but I prefer savory bread over sweet bread. Like that. 美味しいではないか more specific もっと specific もっと詳しくそんなもっと細かいもっと美味しいとかそんなアバウトな説明じゃない、もっと詳しいもっとピンポイントな意味です。もっとピンポイントな crispy and savory 香ばしいにも意味ある。Yeah, very good. 香ばしいとか、あとは there's another meaning that people often use it for. 香ばしい以外にももう一個よくみんなが使う意味、この savory はね結構いろんな意味合いがあるんだけど savory そうさっきのぴが言ったパンの文章を考えて、そう I prefer savory bread over sweet bread。のぴは何々なパンより甘いパンよりも何々なパンの方が好きです。What does that mean?
出来たてではない。I prefer savory food over sweet food. しょっぱい Yeah! We use it to describe the word しょっぱいとかっていう説明をするときにも使います。今回は多分香ばしいよりもしょっぱいのがあるのかなと思います。直訳すると savory は味の良い、風味のある、香りの良いっていう意味もあるし、あとは辛みのピリッとする、もしくは塩の効いたとかっていう意味にも使います。Yes. And I feel like when people usually use the word savory for food, they use it for more the salty side often, I feel like. They definitely say like, oh, this is so savory, as in like there has a lot of flavor in it. But I feel like that means more, that's definitely used more for saltier food. Yeah. なんかすごい旨味のある時とか、旨味、これすごいなんか旨味というか、旨味を英語で旨味って言うんだけど、味を説明してる時はしょっぱいとか、辛いはあんまり正直のび聞いたことないけど、辛いだったらスパイシーって言えばいいから。でもしょっぱいとか塩っ気があるものの方が savory とかってよくしますね。いや、こんなぴ welcome。今言葉2つ目やってます。 savory 味があるとか塩の効いたとかって意味ですね。 salty よりも複雑。そうだね、なんか savory の方がちょっと大人な言い方かもしれない。I feel like salty can just be like very simple salt, right? But like savory is like a little bit more than just salty. salty はもう本当に塩だけの味みたいなんだけど、savory はしょっぱいけど塩だけのしょっぱいじゃなくて、なんか他にもなんだろう、ちょっとコクがあるしょっぱい感じかなっていうイメージがあります。Yeah, but yes. So whenever you're describing food, you can say savory. So like that bread sentence that I was talking about. のびはさっきのパンの文章とかで言ったら Oh, good afternoon, welcome, welcome. のびは、パンは菓子パンあんまり好きじゃないんだよね。のびはしょっぱい、例えばなんかチーズのパンとかホットドッグのパンとか、その甘くない系のパンが好きなんだよね。だから I prefer savory bread rather than sweet bread. そういう感じ。こう大きく分けたりするときにもそういう風にも使えるよね。甘くない系って言ったら残りは全部 savory bread とかって言ったりします。So yeah, please try using that. Alright, last word. じゃあ最後の言葉。Last word is unforgettable. If you know what forget means, I think this should be a pretty easy word. Unforgettable. じゃあ文章を読むので考えてください。I'm gonna read the sentence, so please guess what it means. It had been a day full of fun, magic, and laughter. An unforgettable summer festival with your magical friend. お、早い Very fast. 忘れられない Very good, yes. So you just have to look at the word forget. Forget って意味は忘れる。で、un がついてるからforget の反対だから忘れない、忘れられないってことですね。Very good, yes. So an unforgettable summer festival. 忘れられない夏祭りっていう文章でしたね。Very good, yes. So this word, I don't know if you'll use it that often in your daily conversations, like speaking wise. Like if you're a fancy person, sure. But I feel like you'll read this in books or writing a lot.I've never really used this in a daily speaking conversation. 日常的な喋ってる会話であんまり使わないかもしれない。ちょっとなんかこうおしゃれなね言葉を使いたいなって時は使っても全然いいと思うけど、全然なんか普段から見る言葉ではあるけど、あんまり話し言葉としては聞かないかもしれない。なんか小説とか文章を書いてるものにはよく見るけど、まあだからといって全然カジュアルな言葉っていうわけではないので、全然使いたければ
使って大丈夫だと思います。But yes, so an unforgettable summer. But yeah, those were the 3 words for today. 今日の3つの言葉でした。Vendor, savory, and unforgettable. Yes. いや。まあ日本語でもあるじゃん。なんか全然普段に使っててもいいけど、あんまり喋り言葉としては使わないなみたいな。使ってもいいけど、そんなに聞かないなみたいな。そういう感じですね。But yeah. Okay, well, let's go. Let's read the Japanese translation real quick. I feel like everyone probably understood more than usual since they were familiar with a lot of the situations, but I'll read it real quick. じゃあね、みんな普段のお話よりはなんか普段日常的にこう触れるものが多かったから聞き取れた人多いかもしれませんが、一応日本語訳読みます。Let me just drink some water real quick. Okay. じゃあ日本語訳読みます。I'm gonna read the Japanese translation real quick. ノーピは金髪で明るい緑の目を持つ若い魔女で、日本での初めての夏祭りにワクワクしていました。カラフルな浴衣を着て2人で祭りの会場に足を踏み入れると、周りはなんだこれわかんない。A lantern. It's supposed to mean lantern, but I don't know how to read that. まあそれですね。周りには何とかが輝き、笑い声が響き渡っていました。最初の目的地は金魚すくいです。のぴは小さな紙のすくい網を取り、にっこりと笑いました。あ、提灯か。提灯だ。I knew that. 提灯ね。OK。彼女は小さな呪文をささやき、金魚が光って見え、すくいやすくなりました。ちょうど一匹を捕まえたと思った瞬間、滑る金魚はのぴの袖を濡らし、二人で大笑いしました。次に向かったのは射的屋さん。おもちゃの銃を手にしてターゲットを狙いましたが、のぴは魔法を使うのが我慢できませんでした。彼女のダーツが空中に浮かび回転し、ターゲットの近くにも当たらず、観客はくすりと笑い、のぴの方は赤くなり、彼女はすぐに魔法を解除しました。輪投げではあまりうまくいきませんでした。リングを投げたのに瓶に届かず、のぴはまた魔法を試みましたが、リングが彼女の頭の周りを浮かぶように、ヘイローって日本語でなんて言うんだろう。天使の輪っかのこと名前なんて言うんだろう。まあ英語だとヘイローって言うんですけど、ヘイローのように見えました。あなたはあまりに笑いすぎて、販売員も笑顔で頭を振りました。まあ、この販売員がさっきのベンダーですね。ベンダー。あ、中国読みだから読みにくいのか。なるほどね。提灯。光は投げ。なんて読むのそれ。わかんねえ。すべての楽しみの後、食べ物の香りが2人を呼びました。たこ焼きを取り、カリカリでうまみたっぷりのたこ入りのボールを楽しみました。今回この、チャット GPT はセイバリーをうまみっていう風に翻訳してますね。のぴは焼き鳥の串を試し、幸せそうにもぐもぐ食べました。デザートにはかき氷を食べましたが、もちろんのぴはそこにも魔法を加えました。彼女の氷の上に小さな雪の結晶が回り、近くの人々から興味深い視線が注がれました。夜が深まるにつれ、花火の時間がやってきました。2人は草の丘に場所を見つけて花火を鑑賞しました。空がカラフルな光で爆発し、のぴはもう一度小さな呪文をささやきました。花火が金色のきらめきで輝き、まるであなたのために魔法で魅了された星のように見えました。その光景はとても美しく、魔法と花火の境界がわからなくなるほどでした。降臨。天使の輪はそのまんま。あ、そうなの？まあ。はい、じゃあ最後ですね。提灯の下を歩きながら、のぴは笑顔で金髪が花火の最後の輝きを受けていました。日本語になるとめっちゃ変やな。来年はまた来ようねと彼女は言い、目を輝かせました。楽しく魔法に満ちた笑いの絶えない忘れられない夏祭りの日でした。これ忘れられないが unforgettable ですね。The end おしまい。毎回思うけど、英語で書いてあるやつ日本語に訳すとマジなんか臭いセリフになっちゃうね。そんな英語では臭いなんかカッコつけたように書いてるわけじゃないのに。
Every time I read these translated stories, like it's so funny to read the Japanese translation because whenever it's translated, it makes it sound like the English version was like super like over like I don't know how to like it's like so it sounds so weird in Japanese because no one writes like that. It sounds like someone was trying to sound super cool and trying to like be like all that when in English it's not even trying to, because Japanese people are like, I don't know, shy or whatever, but yeah, it sounds so weird. But anyways, はいっていう感じでした。If anyone has any questions about the story or any of the words or sentences, please do let me know now. 今質問などある方は今のうちに言ってください。English loves putting a bunch of adjectives everywhere sometimes. That's true. I mean, it sounds better that way. It makes you sound like a better writer that way. But I guess in Japanese it just doesn't translate well. That must be like I feel like it's like the difference in language and also the difference in culture. 文化の違いですね。これはもう言語と文化両方な気がします。言語的に英語ではそうやって書いた方がこうよく書いてるように聞こえるし、なんかこう文章力があるように聞こえるけど、日本語にしたらなんかめっちゃ臭い、何かっこつけてんねんみたいな。Sometimes I remember what I wrote to VTubers when I used the translator in the past and I cringe. I guess that's why in Japan, Japanese people think like foreigners, especially Westerners, are so かっこいい cause just the language thing. Like 日本の人も結構さ、特に欧米の人に対してこう、欧米の人はすごいかっこいいとか、なんかジェントルマンだとかって言うけど、別にしようとしてるわけじゃないんだよね。それがもう文化だから、なんかそれが別に普通なんだけど、日本語にするとそういう表現の仕方日本語でしないし、そういうねことをあまり日本では言わないからかっこよく聞こえちゃうけど、別にねそういう風にしてないのにっていう面白さがあるよね。 It's really funny. Yeah. But anyways, any questions? 質問などないかな？どうでしょう？ If we don't have any, I'm gonna have to think of our keyword for today. Let's see. What should we do? Oh, I was gonna say this is totally not related, but I had takoyaki recently, right? It was like in July. I'll be posting a video about it actually this week. And I had takoyaki here and it was so sad. So I really want good takoyaki right now. 最近のっぴたこ焼き食べたんだよ、こっちで。こっちでも全然ちゃんとした美味しいたこ焼きも食べれるところあるんだけど、初めて行ったことないところでたこ焼き食べたのね。ちょうどそれについて今週ショート出るのでぜひ見てください。あるんだけど、まあちゃんとしたたこ焼き食べたいなって感じです。のっぴちゃんの好きな屋台飯はあんまり日本の屋台食べたことないんだけど、たこ焼き好きだよ。たこ焼きマジで好き。たこ焼き多分ね、のっぴが好きな食べ物ランキングトップ10に入るぐらい好き。なんならトップ10に入るわ。Yeah, I think takoyaki is like one of my top 10 favorite foods. Yeah. 本場の味はなかなか再現できない。いやでも本場の味と同じぐらい美味しいたこ焼き屋さん、たこ焼き食べれるところあるんだよ、近くに。近くじゃないけど、まああるんだけど、たまに行くんだけど、でも7月に食べたやつはまずくはなかったけど、たこ焼きじゃなかった。The one that I had in July wasn't bad, but I feel like it'd be a sin to call it takoyaki.
I don't want to say too much. I don't want to talk negatively about it because you guys will find out why in the short video. But yeah. あんまりね、その7月に食べたやつがのこと悪くは言いたくないんだけど、理由はね、今週出るショートでわかると思うので、察してくれると思うんですが、皆さん。まずくはなかったけど、たこ焼きと呼んでは呼びにくい食べ物でした。うん。But yeah. Okay. Well then, today's keyword. Let's do. Let's do takoyaki. The E sound. I like it. I like words that end with the E sound. So if you can put takoyaki in the chat, I will roll call. たこ焼きってコメント欄に書いてくれたら、お名前呼びします。But yes. While I quickly wait. So for the rest of the week, I will be posting that short. And then I'll be streaming Minecraft on Friday. And then my collab with NASA on Saturday. So please do check my schedule if you are interested. Yes. Like Nopi, yeah, the E sound. The E sound. Doesn't it sound fun to say words that end with an E sound? Is it just me? I don't know. But okay, alright. じゃあ読んでいきましょう。Shoes, takoyaki, thank you for coming. Flaming spinach, like Nobi, yes, thank you for coming. Taku channel, thank you for coming. Seki, thank you for coming. Origami, thank you for coming. Shinomi, thank you for coming. Takoyaki Haru, thank you for coming. Checkmate, thank you for coming. Iteza, thank you for coming. Tanuki no Shippo, thank you for coming. Alexander, thank you as always. Yaya-sama, takoyaki, thank you. Shoya, takoyaki, ohayo gozaimasu, good morning, thank you for coming. Ichie, thank you for coming. Skibidi toilet collab, apparently I'm scared. Don't worry, don't be scared. But yes. 配信ありがとうございました。助かりました。Thank you for coming. No, thank you. 立花ひがさん、Thank you for coming. たこ焼き。Yes. Yeah, I don't know what I'm gonna do my Minecraft stream actually for Friday. 金曜のマイクラ、マゼクラ配信何するかまだ決めてないんだよな。スジロー、たこ焼き。イェーイ。I want たこ焼き。I love たこ焼き。Takoyaki 食べたい. I want takoyaki with the big octopus because I like octopus. I like octopus and squid. So those are like the only two sushi I could eat as a child. Those were my favorites. But yeah. マゼクラね、増えたみたいね。のびにはあんま関係ないけどね。みんなのピーク時間にどうせ配信しないからさ。ピーク時間に配信しかインしない方とはめったに出くわせないからまあねのんびりとやっていきますよちょっとずつねちょびちょびとお話できる人がいればまあ何月だったっけ12月とか1月ぐらいまであるしまあ定期的に誰かと話す機会はあるでしょうまあそんな感じですねそうね、日本時間でね、配信できればいいんだけどね。残念ながら、それをしていったら、のびの体力が続かないので。はい。はい。タクチャンネルさん、ありがとうございます。寝坊してたので、後でアーカイブでもう一回見ます。ぜひぜひ、復習にね、皆さん、朝活リスニングのアーカイブは使ってください。いつも通りねドキュメントにもお話入れるのでそれ使って復習してくださいはい OK well 今週のスケジュールはねスケジュールに書いてありますのでぜひ遊びに来てくださいあとあさって出すショートはあさって明日日本時間だと明日あさって出るショートはいっぱい見てほしいですこの前出したショートもいっぱい出してほしいけど次のやつもいっぱい見てほしいです
Yeah, the next short that I'm gonna be posting, I hope you guys watch it. Well, I hope you guys watch all my shorts, but I hope you guys watch my next short too. That's the one that I'll be talking about the takoyaki. Yeah. Okay. Alright. I'm assuming the raid function didn't fix, because the last time I raided it didn't look like it was fixed. So I'm not gonna raid anyone. YouTube, when the hell are you gonna fix it? Please. 早く直してマジで That's like my only way to make new friends and I haven't been able to do any はいっていう感じなのでIf you haven't already, please do like and subscribe まだしてない方いたらぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします Okay? As always, thank you so much for coming Have a magical rest of your day And I'll see you guys on the Minecraft stream マイクラ配信のマゼクラ配信でお会いしましょうおつのぴでしたバイガーイ